அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க. நான் திரும்பி வரமாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன்னு. அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் அது! அதுல இன்னும் விவரமா திரௌபதி அப்ப கடவுள் சொன்னாரு, கடவுள் வந்து உதவல, சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் யாருங்க? தமிழ்நாட்டு எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? டிஎம்கே சேர்ந்த எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் என்ற பேரில் ஹிந்தியும் சம்ஸ்கிருதமும் கத்துக்க கூடாது அது ஒரு திணிப்பு இருந்தது. நாங்க யாரும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ கத்துக்க முடியாத அளவுக்கு திணிப்பு இருந்தது, கொள்கை மூலமான திணிப்பு. உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கக்கூடுமோ தமிழை வளர்க்கறதுக்கு, அந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தர தமிழோ சம்ஸ்கிருதமோ ஹிந்தியோ படிக்க கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் உங்ககிட்ட இல்ல. இருந்தாலும் நீங்க ஹிந்தியை வளர்க்க கூடாது, தமிழை தான் வளர்க்கணும்ன்ற அந்த ஆணவத்துடன் எங்க யாரையும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ படிக்க விடல. இது நான் I'm telling my lived experience. It is that TamilNadu which stops every individual from learning Hindi or Sanskrit. Today, in the name of language, they are coming and telling us, read Silappathigaram. I want to tell them about Silappathigaram. I would want to read Silambu Selvar Mapo C's words, which he wrote in 1951 in Tamil Murasu. I'm quoting, sir. Silappathigaram. Sir, Silappathigaram, நாம் திராவிடர் அல்லர் தமிழர். சிலப்பதிகாரம், நாம் திராவிடர் அல்லர் தமிழர். நமது தாயகத்தின் பெயர் திராவிடம் அன்று தமிழகம். அதன் வடக்கெல்லை விந்தியம் அன்று வேங்கடம். தமிழ்நாட்டு அந்தனர் ஆரியர் அல்லர் தமிழர் என்கிறது. மற்றும் தமிழருடைய பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் பெரும்பாலும் வேங்கடத்திற்கு வெளியே உள்ளவர்களின் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் வேறானவை ஆயினும் விரோதமானவை அல்ல என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. Unquote. Sir, I'll just give you a summary. Silappathigaram tells us that we are Tamils, not Dravidars. நமது தாயகத்தின் பெயர், that is, sir, honorable member should have asked that question to honorable member Kanimozhi, saying, why are you talking about Silappathigaram? This is not vote of confidence. But now that it is raised, it's my duty to answer. Because she tells us, you should read Silappathigaram. I want to tell how Prime Minister Modi implements Silappathigaram's principles. Sir, Ek Bharat Shreshta Bharat, ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம். அதன் மூலமாக சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது. மாபோசி அவர்கள் சொன்ன அதே விளக்கத்தை தான் பிரதமர் மோடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனா நாங்க அரசியல் பண்ண விரும்புறோம், உண்மையை சொல்ல விரும்பல. அதனால சிலப்பதிகாரத்தில் உன்ன ஸ்பிரிட் திராவிடர் அல்லர் தமிழர். We are Tamils, we are not Dravidians. We are our motherland is Tamilagam, not Dravidam. அதே சமயத்தில் நம்மளோட வடக்கெல்ல, that northern border is Vengadam and not Vindhya. And again he says, beyond Vengadam, if people's cultural habits and practices, daily lives are in one form, they may be slightly different, but they are not very opposite to us. So it talks about countries' oneness, India's oneness, whereas a separatist language, I'm not saying she is speaking it, but a separatist language influences the kind of language with which honorable member tells Prime Minister, read Silappathigaram, a very sacred sabha. And what was it? Then she hadn't become chief minister, leader of the opposition, first woman, that first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled
And the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? You pulled her sari. You demeaned her. Sir, that day, Jayalalitha took a oath that she will never come to the house unless she becomes chief minister. And 2 years later, believe, all of us know it, she returned as chief minister of Tamil Nadu. That party, which was in power at that time, sitting in the assembly, leader of the opposition, sari being pulled, today talks about Draupadi? Unbelievable. 25ஆம் தேதி மார்ச் மாசம் 1989ல அப்ப லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்க்கட்சிக்கு தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதாவோட புடவையை பிடிச்சி இழுத்த கட்சி ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு சுப்ரியா ஜி டோன்ட் ஸ்டாப் மீ யூ ஆர் a woman how dare we talk about this and Jayalalitha walked out of the house and said she will not come. அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க. நான் திரும்பி வரமாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன்னு. அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் இது? அதுல இன்னும் விவரமா திரௌபதி அப்ப கடவுள் சொன்னாரு, கடவுள் வந்து உதவல, சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் யாருங்க? தமிழ்நாட்டு எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? டிஎம்கே சேர்ந்த எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? அதனால சார், தேங்க் யூ வெரி மச். Sengol. But do you really know the history of Tamil Nadu? Have you heard of the Pandian Sengol? And also, do you know the story of Kannagi? Please read Silappadigaram. Don't impose Hindi. All this was said, sir. I just want to highlight the fact that Sengol, particularly as given to for a first Prime Minister, was also given by the Adinis, who are a unique institution for Tamil Nadu. Now, the same party has no objection when that sacred Sengol has been treated as a walking stick for Prime Minister Nehru. It was kept in a private house and it was used as a chadi, not Sengol. Private house is a public museum, man. We know that. No, it can be, but it was also titled Kai Tadi, walking stick. You should be fair, Shashi Tharoor. It was lost in history. It is. I was going to talk about it. I will talk about it. I'm glad you raised it. It was forgotten in history. It was forgotten and kept in some kind of a museum which says it's a walking stick. That doesn't hurt the Tamil pride, sir. Is that not an insult to the Tamils? So, when Honorable Prime Minister restored it to its rightful place in Lok Sabha, it becomes an issue. That's an insult to the Tamils. Would you not want to raise about it? Sir, it was ignored for decades. Now, Tamil Nadu, Kashi Tamil Sangamam actually showed how Tamil Nadu and Kashi have very, very deep connections. Tamil New Year's Day was celebrated by Honorable Prime Minister. I don't know if Dr. Murugan is here. He went to his house and celebrated Tamil New Year's Day. And the first time you've heard Tamil being quoted in UN. And in his Man Ki Baat, so many times he is referred to Tamil. And also, more than 10 to 12 quotes have been taken from Purananuru or Thirukural and been used. Whereas, sir, because Shashi Tharoor is so keen on putting history right on records, I want to say, he's a Malayali, but I'm glad he's also concerned about Tamil Nadu. But I would want him to please recognize the fact that it was during the UPA government, when DMK was a partner in that government, that Jallikattu, which is a very typical Tamil culture, reflective of Tamil culture, was called a Kattumirandi, barbaric game.
and was banned by that very same UPA in which the same party DMK was a member. Is it barbaric, sir? It took Prime Minister Narendra Modi to come back and permit in 2016 to have Jallikattu played in Tamil Nadu. So, the very same party which is now shedding crocodile tears should know about it. Sir, they first banned it through the Animal Welfare Board Act, and then it went to the court. And we gave a suggestion to the local government saying, don't please, you have powers to extricate it out. And when it is possible by Prime Minister Modi, why couldn't they take it? First of all, who put it as a barbaric game? Oh, Kodikunil Suresh, don't try to score a point. Who put it as a barbaric game? You. So, sir. Sir, Honorable Member Kanimuri also said, stop imposing Hindi on us. Please read Silappadigaram. That will give you very many lessons to you all. I want to say, sir, in Tamil Nadu, for over several decades, pala natkalaga Tamil Nadu, pala varshangalaga Tamil Nadu, இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் என்ற பெயரில் ஹிந்தியும் சம்ஸ்கிருதமும் கத்துக்க கூடாது அது ஒரு திணிப்பு இருந்தது. நாங்க யாரும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ கத்துக்க முடியாத அளவுக்கு திணிப்பு இருந்தது. கொள்கை மூலமான திணிப்பு. உங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்க கூடுமோ தமிழை வளர்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னொருத்தர தமிழோ சம்ஸ்கிருதமோ ஹிந்தியோ படிக்க கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் உங்ககிட்ட இல்ல. இருந்தாலும் நீங்க ஹிந்தியை வளர்க்க கூடாது, தமிழகம் வளர்க்கணும்ன்ற அந்த ஆணவத்துடன் எங்க யாரையும் ஹிந்தியோ சம்ஸ்கிருதமோ படிக்க விடல. இது நான் I'm telling my lived experience. It is that Tamil Nadu which stops every individual from learning Hindi or Sanskrit. Today, in the name of language, they are coming and telling us, read Silappadigaram. I want to tell them about Silappadigaram. Sir, there was someone very eminent by name Maposi, Mailai Ponnuswamy Sivajnanam. He was given the title Selambu Chelvar. In 1951, he was an authority on Silappadigaram. He was an authority. And an honorable member tells us, you read Silappadigaram, you will get to know a lot. I would want to read Selambu Chelvar Maposi's words, which he wrote in 1951 in Tamil Murasu. I am quoting, sir. Silappadigaram. Sir, Silappadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. Silappadigaram, Nam Dravidar Allar, Tamilar. Namadu Thayagatin Pair, Dravidam Andru, Tamilagam. அதன் வடக்கெல்லை விந்தியமன்று வேங்கடம். தமிழ்நாட்டு அந்தனர் ஆரியர் அல்லர் தமிழர் என்கிறது. மற்றும் தமிழருடைய பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் பெரும்பாலும் வேங்கடத்திற்கு வெளியே உள்ளவர்களின் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் வேறானவை ஆயினும் விரோதமானவை அல்ல என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. Unquote. Sir, I'll just give you a summary. Silappadigaram tells us that we are Tamils, not Dravidars. Namadu Thayagatin Pair, that is. Sir, honorable member should have asked that question to honorable member Kanimuri, saying, why are you talking about Silappadigaram? This is not vote of confidence. But now that it is raised, it's my duty to answer. Because she tells us, you should read Silappadigaram. I want to tell how Prime Minister Modi implements Silappadigaram's principles. Sir, Ek Bharat Shreshta Bharat. Ore Bharadam Unnada Bharadam. Adan Mulamaga Silappadigarattil Sollappettadu. Maposi avargal sonna adhe velakkathai thaan Pradhamar Modi implement பண்றார். தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனா நாங்க அரசியல் பண்ண விரும்புறோம், உண்மையை சொல்ல விரும்பல. அதனால
சிலப்பதிகாரத்துல உன்ன spirit Dravidar அல்லர் தமிழர். We are Tamils, we are not Dravidians. We are our motherland is Tamilagam, not Dravidam. அதே சமயத்துல நம்மளோட வடக்கெல்ல that northern border is Vengadam and not Vindhya. And again he says beyond Vengadam, if people's cultural habits and practices daily lives are in one form, they may be slightly different, but they are not very opposite to us. So it talks about countries' oneness, India's oneness, whereas a separatist language, I'm not saying she is speaking it, but a separatist language influences the kind of language with which honorable member tells Prime Minister read Silapadigaram. Sir, lastly, I know you've been very indulgent with the time. Lastly, sir, honorable member Kanimozhi spoke about Draupadi in Mahabharata. I was very touched. Draupadi in Mahabharata, she actually claimed, and I agree, was humiliated. She was stripped. Draupadi. Sir, about women, about stripping, about demeaning women and shaming women, all of us will have to feel really very seriously. And I'm sure she has that concern. I don't undermine that. Shame. I agree. She's got the concern. But I want to highlight one thing, sir. Women suffering anywhere, Manipur, Delhi, Rajasthan, anywhere, we'll have to be taking it seriously. No politics played on it. But, Madhya Pradesh. But I want to just remind Honorable Member Kanimozhi and remind this entire House of one incident, sir. Of one incident which happened on 25th March 1989 in the TamilNadu Assembly. Again a Sabha, a very sacred Sabha. And what was it? Then she hadn't become Chief Minister, leader of the opposition, first woman. That first woman. Jayalalitha's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly, she was the leader of opposition. Her sari was pulled, and the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? You pulled her sari. You demeaned her. Sir, that day, Jayalalitha took a oath that she will never come to the house unless she becomes Chief Minister. And 2 years later, believe, all of us know it, she returned as Chief Minister of Tamil Nadu. That party, which was in power at that time, sitting in the assembly, leader of the opposition, sari being pulled, today talks about Draupadi? Unbelievable. 25ஆம் தேதி மார்ச் மாசம் 1989ல அப்ப லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்க்கட்சிக்கு தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதாவோட புடவையை பிடிச்சி இழுத்த கட்சி, ஜெயலலிதாவின் புடவையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டு எல்லாரும் உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு, Supriya ji, don't stop me, you are a woman, how dare we talk about this? And Jayalalitha walked out of the house and said she will not come. அந்த சபையை விட்டு ஜெயலலிதா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு வெளியில போனாங்க, நான் திரும்பி வரமாட்டேன், வந்தா சீஃப் மினிஸ்டரா வருவேன்னு. அந்த கட்சி டிஎம்கே இன்னைக்கு திரௌபதியை கோட் பண்றாங்களா? என்ன அநியாயம் அது! அதுல இன்னும் விவரமா திரௌபதி அப்ப கடவுள் சொன்னாரு, கடவுள் வந்து உதவல, சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டரா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்ப சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர் யாருங்க? தமிழ்நாட்டு எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? டிஎம்கே சேர்ந்த எம்எல்ஏஸ் இல்லீங்களா? அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காதா? அதனால sir, thank you very much for having given me this opportunity, and I hope vote of confidence will be squarely defeated. Srimati Rashri Malik.